Hello. Hello everyone. Welcome to the very first episode of Fil-Qosor. Yes. Din hawnhekk ma nistax nemmen. Where it was a very long road until we finally got here. Ejwa, ekku. Kelli niġu mir-Rabat. Speaking of long ways from Rabat, nitkellem fuq l-ewwel topic tal-lum. It-traffic. U l-karozzi f'Malta palissa l-opinjoni tiegħek ġejk x'inhu? U ġieħ taras. U ġieħ taras? I mean, ma tix tħares il-bot. Illum il-ġurnata tmur fejn tmur. Ħa joħorġu lek klieb mhux sbieħ. Sowa. Ġifieri. Mhux sowa anzi. Mhux sewwa. Ma għandna problema. Naħseb kull min jgħix Malta, turist, mhux turist, ma tagħmilx differenza jafu. U ma nafx eżatti x'inhi s-soluzzjoni ġifieri, Ma kieku, in a way, how would you, if you had the option to hit a reset button, intix biddel biex timprovja toroq Maltin? Aħna naħseb ma tenx il għandna infrastruttura fejn għandna nofs it-toroq qodma u nofs it-toroq ġodda. Issa, ovvjament, inti ċertu affarijiet jinbnew f'żmien, jgħaddi xeba żmien, dik it-triq ma tibqax tajba, titranġa whatever, affarijiet normali li jiġru. Imma f'Malta naħseb kellna problema li laħqet u żiedet u aggravat problema oħra. Eżempju. Elaborate, ma fimtekx. Ejja ngħidu għandek triq illi hija għadima titranġa, imma di triq tintuża ħafna, ewlenija. Eżempju, l-Mosta, kappoljat ġabuh. Sewa, issa nifhem, irridu jsiru dal-affarijiet. U jekk ma jsirux imbagħad intix ħatamel, tħalli t-toroq imħarbtin imma. Eżatt. Imma eżempju l-Mosta fejn jgħaddu ħafna tal-linja. U t-toroq ħin kollu maqluwajn u qed jitranġaw. Mela, weħħilt ħafna nies fit-trafik għax it-toroq qed jitranġaw. Weħħilt ħafna tal-linja fit-trafik għax qed jitranġaw it-toroq u tal-linja li jieħdu rotot differenti li ħafna nies ma jkunux jafu minn fejn ħatgħaddi. Eżatt. U mbagħad tispiċċa b'xeba problemi inti biex tmur minn eżempju ejja ngħidu ħadd tmur mir-Rabat għan-Naxxar. Sewwa, dik tista' taqbad bass li tieħdok viċin il-ħajr, jien naftakar kont imur il-ħajr sewwa. U r-rotta kienet tieħu jsu nofsija mir-Rabat tasal għal fin-Naxxar biex timxi għall-ħajr sewwa kienet tajba, mhux ma kienx problema. Riċentement, ħadd l-istess bass u biex wasalt fl-istess post ħadditni naħseb 55 minutes. Dissija 55 minutes biex tasal. Għax ir-rotta tinbidel. Issinti fl-istess ħin, peress li r-rotta tinbidel l-istess nies li jieħdu dik l-istess triq. Iġifieri senna, għandna f'intek so, inti taħseb li il-main problem hija li t-toroq huma vera overcrowded, u vera. Sa ċertu punt iwa. All right, okay. U inti taħseb li public transport vera is like a solution for this, for example, should we increase public transport or should we find more efficient ways to make public transport more efficient? For example, jiena ma nafx kif insuq sewwa, I normally take the bus when I go to school or to work or whatever. Imma jiena xi kultant I normally do an alternative. I either book a cab because I find it much more it's more trustworthy than taking the bus, because I think that the problem with the buses mainly is that they're they're inefficient or they're just dirty or whatever, or just an unpleasant vibe, but it's mainly how untrustworthy they are. Like for example, if I went to if I woke up an hour early so I can get to work on time, I still have to think in my head, this is going to should I really trust the bus to come for me? Is the bus going to arrive on time? Is it going to put me? ħatibda l-bus għax xi kultant. Jiena eżempju għandi bus stop il-dar tiegħi viċin fejn tgħidlek titlaq fuq 5. Inkun qed hemm fuq il-bus. Minn qabel u 5 jisiru kwart, jisiru 20. Didd il-bus ma nafx fejn spiċċat, ma nafx jekk telqitx, m'għandix idea. Ma nafx jekk ħaditx rotta differenti, għax dik li vera taħraqni meta ma tkunx taf jekk hux ħabba xi triq magħluqa, tal-linja ħaditx rotta ġdida. M'hemm l-ebda, naħseb li hemm xi mod fejn tista' issib. Imma eżempju fuq il-website tal-linja hemm service updates
ma jiġux update'jati meta jkun hemm. Dan laqqas real time dik żgur li le. Għaxxej. Eżempju ta' You know qali, after the change ta' qali hemmhekk jiena niftakar biex imur il-ġim irid nieqaf fis-Central Link u nimxi għal xi 20 minuta sal-istadium biex nidħol nitrenja, ġifieri fis-sajf di ma tagħmilix għax mhux ikunu nofsinhar u tibla xemxata u heat stroke u. And not to mention, I know this is not a problem with the buses themselves, right? But ukoll the heat has again negatively affected the buses in how they function already. Like for example, I was on the bus with my girlfriend, and the bus suddenly just stopped because of the heat, because the engine overheated, and we were stranded there for like 20-30 minutes until another bus had to come by, which I think also proves, or not also proves, it also hints at the fact that the buses aren't that efficiently made. You know what I mean? If a little bit of heat can cause the entire engine to fail, you know what I mean? Like, if you're going to make or create buses that for Malta, they need to be sustainable for the Maltese heat, tifimni. They need to be built for that. Għandek raġun mhux le, però naħseb it's a question of dikija, it's a fluke. Ma naħsibx li hija ħaġa komuni. Iwa tiġri, imma ma naħsibx li hija ħaġa li ħabba fek għandna l-problemi, tifhem? Iwa, tinvestiga jekk hux ħadd tsir komuni jew hekk speċjalment ħabba jekk ikun hawn heat wave. Imma fil-verità il-problema jiena naħseb li ħafna toroq magħluqin iwasslu għal ħafna rotot differenti tal-linja, ħafna karozzi tal-linja fl-istess triq, u mbagħad ħafna karozzi fl-istess triq u għandek ġem. So minn awsa Alla jaffej. So again, I think it's I understand what you're getting. Imma wkoll tista' tgħid, like for example, il-kultura, the driving culture in Malta. Do you think it has an implication towards this problem, tifhimni? Ija, għandek ħafna drivers illi issuqu biex jaraw kif ħajaslu l-iktar malajr fejn irdu jmorru għax jafu l-għana l-problema ta' traffic li mbagħad xi kultant ma jagħtux każ regoli, I mean stop signs jgħaddu fuqhom, indicators insihom. Just bad drivers, what's new? Għandna kultura ajwa qawwija ta' drivers isina f'Malta, dik hija biex ma naħsibx li tista' targumentaħħa. No, it's inarguable. Indicators non-existent as il-ħesel tat-test, tifhimni? Nifhem iktar ma jgħaddi żmien iktar nifhem nies li jgħidu li ma asħaq nagħmel il-liċenzja u asħaq nġib il-karozza għax fil-verità iktar stress. It's very disheartening, mhux vera. It's like you either point A, which is bad, or point B, which is also bad. You have no choice, tifhimni. Tista' tara hekk. But at least in point B you have your own car, so it's li mbagħad tiġik spiża. That's another kważi kun jaqbel iktar tieħu cab, jekk ħad tieħu cab jiena f'darbtej fil-ġimgħa, ħadd tiġik probabbilment inqas milli ħadd tiġik kemm ħadd infuq fuel fuq karozza, speċjalment inkollu bil-first clutch, għasirek. Ġifieri dawk tikkonsidrom ukollu. Oh, again, in terms to bad drivers, it also means that there's also a lot of accidents. Don't you? Would you agree? Iwa, pero ma naħsibx li ħafna mill-accidenti jisiru ħabba, eżempju speed żejjed, naħseb isiru ħabba bad drivers kif qed tgħid int. Okay. Għax fil-verità ovvjament m'iniex espert, però min jgħid eżempju jekk inti għandek triq twila dritta, sewwa u għandek l-speed limit huwa 60. Di eżempju fis-Central Link ġrat milux. Ma nafx eżatti meta kien, imma kien hemm ħabta. Il-problema tal-speed huwa jekk qed issuq u qed fi triq eżempju li f'hemm il-karozzi u mhux qed toqgħod attent billi qed naqa' speed għandek mhix daqshekk problema daqs kemmi eżempju mhux qed tuż indicator jew mhux qed tagħti każ is-surroundings kif suppost. Tifhem? Ġifieri billi twaħħal speed camera fuq triq mhix ħassolvi l-problema, għax il-problema huma d-drivers il-ħsiera. The bad drivers take their licenses back. Forsi tkun iktar strict fuq it-testijiet, però kif qegħdin it-testijiet qed tkunu far and few between. Waiting lists għolin. Jiena tkellimt ma' xi ħadd li biex ma ngħidx minnu jew minni
nafu u ġifir għandu sorsi reliable li għalli Reliable source. hemm eluf ta' nies fuq il-waiting list għat-testijiet. Jidmarelli. U testijiet qed jieħdu żmien twil biex joħorġu ġifieri tapplika u itlob. Inti meta kont applikajt għat-test tiegħek pereżempju? Jien niftakar kont applikajt fejk naħseb lejn Marzu, lejn l-aħħar ta' Marzu. Kien ħareġ lit-test id-data 3 xhur wara u t-test kien għal xahar wara. Jiġifieri qed ngħidu 4 xhur minn applikazzjoni sa meta ġiet test. Nistija? 4 xhur. 4 xhur. 4 xhur, man. Issa, Incredibly biex tagħmel it-test. Jiena kif kont smajt li kien hemm 2000 ruħ fuq il-waiting list. Jidmarelli. U examiners m'hemmx ħafna. Le. Jekk hemm sa 15, jekk hemm sa 15. U fis-sajf eżempju bin-nofs ta' nari. Sintendi, ju. Għax ovvjament msika l-ars jidru għaxemx. Ġifieri jiena ma minix wieħed li ġifieri noqgħod naħseb ħafna li hemm l-affarijiet minn taħt il-mejda tisiru, però nibda ngħid jista' jkun li parti mill-proċedura tal-gvern li bħalissa tgħid isma' ejjew nikkalmaw fuq it-testijiet tal-karozza. Għax hekk ikun hemm ħafna nies qed jgħaddu mit-test u ħafna nies iktar fuq it-toroq. Ħadd tawwal il-problema tat-traffic. Eżatt. Fl-aħħar mill-aħħar problema hi karozzi fuq it-toroq. Ikollok lejn triq ta' 3 lanes u ħadd tagħmel 4 lanes, isbru l-problema ma solvejtix, tfajt iktar karozzi fit-toroq. Exactly, you just only put more cars on the road. Eżatt. It doesn't really necessarily fix it. Eżatt. But then what would you want to propose? Per esempio, like for example, vera That's the $1 million question, ġifieri. Eżatt, like this has been a question that's been questioned for such a long time now that we still haven't solved the problem for it. But kieku, what would you do for you to change this sort of? Would you decrease the amount of cars on the road? Would you limit the license? Would you increase the age that you can acquire a license? Do you think that would shorten the amount of cars that are on the road? Ara, jiena naħseb ma tistax taqbad u tgħid isma' inti issuqx mingħajr ma toffri alternattiva. Jien naħseb l-alternattiva hija it-trasport pubbliku. Imma trasport pubbliku rid ikun magħmul f'mod li jagħmel sens. Eżatt. Hemm ħafna rotot li ma jagħmlux sens. Ħafna rotot li hemm bżonn li mexxin hemm. Eżatt. Eżempju, inti il-fatt li jiena biex jiena mir-Rabat noqgħod sewa, jekk mir-Rabat irid naqbad tal-linja għal Mater Dei jew għall-Università. Għandi tnejn nista' naqbad. Waħda minnhom għandha rotta vera bla sens għax titlaq mill-imtarfa tiġi r-Rabat u tmur il-Ħamrun isli kieku żejjer għall-Belt u mbagħad taqleb għal Mater Dei minn viċin il-Junior College? Le, mhux Junior College għaw viċin il-headquarters tal-Partit Laburista. Viċin hemmhekk. Tidħol minn hemmhekk u tibqa' sejra mbagħad l-imsida li by the way għal żmien kienet magħluqa wkoll ġifieri rotta. At night tieħu rotta differenti completely. Kifet l-ewwel eżempju tkun titlaq fuq 5 u tistennija. Di eżempju tiġi 20 minuta tard mill-imtar far-Rabat. Mind you, mill-imtar far-Rabat sa timxija. Jekk għandek 5 minuti timxija. Għax mxija kemm il-darba bil-kelba jien ġifieri. U mbagħad tieħodlok 20 minuta mill-imtar far-Rabat u mbagħad għandek dawra sal-Ħamrun biex imbagħad tinżel l-imsida u Mater Dei sewwa għandek sija u nofs xi kultant. Fair enough. Endi da jkun raġel xi għandu bżonn imur Mater Dei għandu appuntament. Minn diġà tmur kmieni għax jekk ma tmurx kmieni xorta ħadd tistenna għandek appuntament jew la Mater Dei sewwa. Ara naqra jkollok appuntament fis-seba biex inti titlaq. Eżatt. Dik taħseb 5-6 ta' filgħodu iktar kmieni. Ngħidlek imbagħad ir-rotot fiex jibdew mill-5 u nofs. Eżatt, imbagħad jibda traffic imbagħad and you screwed at that point. Ara kemm għandek problemi hu. Eżatt. And like, so again, għax qegħdin ngħidu fuq il-liċenzji. So would you agree that the licenses they're being given out way too fast at a very fast rate, tifhimni? Jien naħseb is-sistema tat-testijiet ma tantx tagħmel sens għax hija suġġettiva ħafna inti kollok eżaminatur li jista' jkun vera lenient u eżaminatur li jista' jkun vera strict. Actually, scratch that. Do you think that the incline, as in the
foreigners moving to Malta, a lot of foreigners moving to Malta are also adding to the problem? Iwa, żgur. How so? Inti għandek il-maġġoranza ta' dawk l-2000 li semmejt huma barranin. Għal xiex? Għax il-liċenzja u Malta jarħisa biex tagħmilha. Komparati ma' stati Ewropej oħrajn. Inti jiġi għaw Malta ikun min ikun jagħmel il-liċenzja u l-liċenzja se jżaħħal Ewropa f'kollha. Eżatt. U issa daw, il-maġġoranza ta' dawn jgħidu kollox. Min diġà jafu jsuqu, imma tkun taf issuq il-karozza ma jfissirx tkun taf it-toroq. Eżatt, tkun taf it-toroq. U r-regoli tat-toroq. Eżatt. Qed tifhem ġifieri dawn mbagħad jgħaddu mit-testijiet għax ikunu jafu jsuqu. I've been told as well. Ir-regoli tat-toroq jintilfu ma jkunux draw, ma jkunux għexuwaw, ħafna minnhom. Biex ngħidlek I've been told as well, it threw me for a loop completely. I was talking with a foreign friend of mine and he was telling me how the way people drive in his country, he's from Amsterdam. Most people don't even drive there. Most people just cycle. And it's Landa marufa għabba fek. Eżatt, marufa ħafna, which is I think it's crazy because I can't imagine people having a biking culture in Malta, per eżempju, cycling towards what they want, considering how dangerous the roads are for two-wheeled vehicles, tifimni, some more two-wheeled vehicles, rota, tifimni. Anka moturi, moturi perikolużi. Impossible. U tista tkun attent kemm tkun attent. Il-moment li ssib xi ħadd li ma jkunx jaf x'qed jagħmel fit-triq. The only way to be safe driving a bike in Malta is if you join a biker gang. Eżatt, iwa, xtaqlek mill-qas tismagħhom ġejjin mill-bot. U kulħadd ikun and there were like 20 or 30 of them just pulling up onto the road. Tarom mill-mera wieħed isma' musi bdew ġejjin. But they look so cool doing it. Tgħid kollox għandhom moturi sbieħ. Moturi sbieħ, they're very nice to look at. Which is a shame because we don't have enough of them because again the Maltese roads are bloody dangerous. Eżatt li naqbel. Again, like, so we're talking about driving tests, right? So, do you think that even in 4 months' time, for example, do you think that your test had the possibility to be delayed, like even further time, or was it already delayed before? Dil-problema milix ħafna ta' għax kien hemm skandlu f'Awwissu 2022 jew is-sena ta' qabel m'iniex ċert. Kien hemm skandlu jew xi ħaġa. Putting on the tinfoil hat for this one? Le, ma da magħruf ta' ġifieri, kien hemm skandlu fuq il-testijiet u xi ministri involuti ma nafx id-dettalji kollha però nista' ntella l-artiklu tat-Times. Dik l-artiklu ħejja kieku, because we have the actual credible source. So, according to Times of Malta, how professional we sound? Minn dak beda jkun hemm id-delays. Niftakar kien li sieħbi kien applika Awwissu. Kien għadu literalment kif spakka l-iskandlu u kien miskin. Minn Awwissu test kien ġieħ f'Diċembru. Eżatti 4 xhur kif qed ngħidlek. So daw jiena mbagħad kien niftakar applikajt xi Jannar u kelli test f'Marzu, niftakar ngħid ejja 3 xhur, not bad. Imma mbagħad wara test ta' dak, peress li ma kontx għaddejt. Just expose yourself the head on the radio. At least he's honest, ladies and gentlemen. At least he's honest. Imma, do you think you were unfairly rated? As in unfairly assessed, for example? Il-problema, kif law konsanejt, test huwa suġġettiv ħafna skont l-examiner. Iġifieri jista' jkollok examiner li jkun fair ħafna, sewwa, li anke jista' jkun jala għajnejh. Imma tista' jkollok examiner li jkun vera kważi biased kontrik. But do you think that's part of the problem? Hija parti mill-problema għax inti it-test mhuwiex objective, inti jekk għandek eżami eżempju fuq karta u għandek l-istess mistoqsijiet, testana l-istess risposti. Eżatt. Imma f'test tal-karozza rajt, inti teknikament ma tistax tgħid li ħajkollok l-istess rotta. So you should be more thankful that there were should be more thankful is the proper wording. I said you should be more at least aware that if you have a stricter examiner, jekk ikollok examiner strict u tgħaddi xorta, mela probabbli you're just a good driver. Eżatt. Jiena eżempju ħanejt, jiena naħseb li jiena ġeneralment naf insuq. Jien l-aħħar test li kelli mhux biex dana imma naħseb li l-examiner ma tantx kien fair. Ma rridx nidħol f'dettall u ma rridx. Yeah, this is all dettall. Like this is all. Le ma fis-sens ġustax
ma rridx noqgħod ngħid xiġri fit-test u hekk. Alright. Fem, imma m'hemmx tagħmel, jiena fl-aħħar mill-aħħar dejjem ngħid kieku kont tajjeb biżgħet kont tgħaddi għax fl-aħħar mill-aħħar strict kemm ikunu strict jekk tkun tajjeb biżgħet ħatgħaddi. Eżatt. Fem ġifieri mbagħad dejjem ngħid mela should have done better. But then you have the more lenient ones, which I think why is the main reason why there's so many bad drivers on the road. I just kien wisq ħin. Min ħanejdlek ta' hemm ħafna nies li jkunu jafu kif isuqu għat-test u mbagħad xi isuqu fuq it-triq ma jsuqux kif isuqu għat-test. Ovvjament, jista' jkun strict ħafna l-examiner imma l-mument li inti tissuq waħdek differenti mill inti tissuq għat-test tal-karozza jew fil-lezzjonijiet qed tifhem? I would know that first hand personally because Jiena naf nies ġifieri li fallew it-test eżempju tliet darbiet u mbagħad jsuqu u jagħmlu t-test u jagħmluh perfett għas punt ma jkollhom. Do you think if there's a high rate of failure for a certain person, then that person should be allowed to take the driving test in Malta? Or continuously, or shouldn't be given Ġifieri jekk ifalli ħwis ma jistax. Eżatt. Jekk ifalli ħwis. Jekk ifalli ħwis irid jiċċekkja jekk hemm xi problema medika però. Għax inti jekk ħatfalli t-test 5 darbiet. Or you just could be like a just really bad driver. Like f'dak il-każ inti jekk tfalli. Jiena jekk tkun nitfakja peħa jekk tfalli 5 darbiet u 5 darbiet mhux qed ngħidu like tajtu t-test il-ġimgħa wara tajt ieħor. Le, tajt it-test għadda żmien fejn kellek practice iktar u rġajt tajtu. Jekk tagħmel 5 tries u ma jirnexxilekx, buddy, għandek bżonn lajnuna. Imma I don't think it would be just for specifically just because għandek you just failed the test 5 times. I think there need to be a certain criteria, like you need to have 5 grievous mistakes. For example, bdejt issuq bil-biba miftuħa tifhimni, like type level. Ġieli ta' like I was with my driving instructor and he told me that he had a student that failed the exam because he left his door open for the entire duration of the car ride. Ana jinnaf nies li kienu fallew għax nisaw jilbsu seatbelt. That's crazy. Eżempju ħanejdlek tinsa tagħmel is-seatbelt xi kultant tkun nervuż għat-test. Like inti meta tkun nervuż għall-eżami u ma ntihomx torza barra. Jiena kieku eżempju jkun eżaminatur jien. Nimmaġina li dak li jkun jaf li rid jilbes is-seatbelt, inti kulħadd jaf li rid jilbes is-seatbelt. Jekk tinsih għax insejtu għax nervuż. Jiena kieku eżaminatur ngħidlu isma' ikkalma, ilbes is-seatbelt u nibdew xi trid. Eżatt. Jien kieku hekk nieħu l-approach. Imma hemm min li Jina li għedek ma tamil sens, though, as in, I agree with what you're saying, right? But like, what was I saying? If you're, Madonna, nsejġ kont ħanajt, ma, well, yes, honestly, I agree with you with that point. I think there should be a cap about how much you can take your driving test. Jek tfalli 5 darbiet inti lost cause. Issa jiena saying that jiena fallitu darbtej. Fallitu darbtejn. Ġifieri jiena mhux xi wieħed illi dan ma anke jien stess ngħid jekk ħanfalli 5 darbiet. Imma int fallejtu għax there was l-ewwel darba kien tortija kompletament. Għax kien u nammettija. It-tieni darba nerġa' kif qed naħseb li ma tantx kontrattat fair. Però narġa' dejjem ngħid illi kieku kont naqżar iktar attent il-mistakes illi waħluni fuqhom ma kontx neħel fihom. Irrelevanti jekk naħsibx illi ma kinux fair, qed tifhem x'in ngħid? Is-sewqan fil-verità hija dejjem skill ta' calculation. Tikkalkula and reaction. Eżatt, u tkun taf, tkun esperjenzat biżejjed illi tkun taf xi tagħmel f'sitwazzjoni. Dik kull mi fil-verità għax biex titgħallem isuq il-karozza mhix problema. Kulħadd jista' jitgħallem isuq il-karozza. Like I think it's the most basic function ever. Ma fiex trouble. Look straight and u għasem għal-fejt tal-lem licenzja manual, you can just learn automatic, like if you're really struggling with the gear shifts, for example, you can just switch to an automatic license, which is arguably it's definitely a lot easier, you know what I mean? Like for example, I would want to get my manual license, but I would not drive a manual car. I can't imagine myself driving a manual car. Jena, u kol kont naħsibek fil-bidu, man bat missin niftakar missikka, għalli aqbatu tal-lem manual. Għax, alright, imbat ixtri karozza automatik jekk trid, għamel int, dik il-prerogattiv tiegħek, però jekk inti kollok il-liċenzja manwal, ejja ngħidu tkun tħriġt ma' sħabek, inti m'intix qed issuq, għandhom karozza manwal, u jiġri xi ħaġa, inti laqas tkun tista' ssuq il-manwal. Iwa, teknikament xorta tmur kontra l-liġi, ma dik
Yes, bħala emerġenza, bħala safety, il-fatt li inti tassuq manwali hija xorta skill valuable. Yes, of course. Għalhekk dejjem dan manwalina fil-fatt imbagħad karozza manwal għandi, ġifieri. You know, if there's any aspiring drivers listening to the show right now, I would say get a manual license because it will serve you much better in the long run. Because another Fil-Qosor manual driving license. Eżatt, life advice from Fil-Qosor. To 20-year-old idiots with 2 microphones inside with them. Fl-aħħar sibt l-artiklu tat-Times fej il-headline hija Minister implicated in Transport Malta driving test corruption case. Ooh. Officials' diaries contained lists of people who were to pass test. Do I get met in forehead for this one, Jake? Le, mux għalfej, Times of Malta, I mean, ifem. Sekka ma diġ tinsilmu l-Times of Malta, ma naħsibx. Imma, eżatt kifet, eżatt kien wissu tas-sena tal-2022 u fil-fatt minn dak kien hemm ħafna delays. Abba li kien hemm ikun iktar skrutinju fuq min tila test, fuq kemm qed idumu n-nies jitalmu l-karozza qabel ma japplikaw għat-test, l-instructors kienu ikunu iktar attenti. Delay fihom ma fihiex tistennija. Jiġifieri delay tiġi, you can. Iwa, però tal-għajnejk. Jien għandi feeling li tissolva quickly di u mhijiex qed tiġi solvuta. Jien għandik li qed naħseb illi mhux qed jagħmlu li jistgħu jagħmlu biex iħaffu. Jien eżempju, u di smajta minn l-istess sors tajjeb. Kien hemm wieħed li kien ilu fuq it-triq instructor da. 30 sena. 30 sena esperjenza instructor. Ara x'qed tgħid. Applika biex jidħol examiner. Ma daħalx għax ma kellux low levels. Bis-serjetà. Iva. Dik tan-nejk ma tagħmilx sens, bla sens ħafna. Bla sens. In the end, it's the experience is going to carry you, and I think 30 years experience driving on the road. Tieħu preċedent fuq low level. U low level naħseb wieħed minnhom ta' ma kellux speċifikament xi nagħmlux mezz. Well, I do think that you should have the qualifications for low level. Sintendi. But in this case, for example, 30 years is a lot. Dat ngħidu żmien fejn desperate li għandhom bżonn l-examiners. Like his career is older than me, tifhimni, like it's crazy. Ejja le għandna l-problemi. Wow, għandna wis problemi. Dik il-verità, ma m'hemmx tagħmel kollok timxi l qudiem tara kif tirranġa. Thankfully m'għandniex nuqqas ta' cabs hawn Malta. Ġifieri jekk tittasal minn posta l-ieħor mhux ħassibha problema peress li Malta żgħira. Do you think that I don't know about this, but I personally feel sometimes that some cab prices are a bit inflated than what they really should be. Yes, kont fejn sejjeru. Like for example, let's unnamed car taxi company will charge you 10 euros to drive from Senglia to Sliema, and X would charge you 15. Why is that the case? Ma ara, mik b'ntanċi problema x'int għandek għall-qas l-għażla tista' jkollok 3 jew 4 apps fuq il-mobile u tikkompara bejniethom. Fil-verità dik mhix daqshekk problema. Alright, xorta jaf tkun għolja, imma naqas tara li mhu l-irħas biex niftehmu. Fair enough, but like would you? But like let's say if they're both the same quality, both the same experience, it's not carpooling or anything. It's different. They're still gonna drive you. Like qualità. I put it in inverted commas. Fej jiġu cab services. They're all the same. They're all the same. I actually find the difference. To be fair, I don't. Ovvjament minn ma semmi l-kumpanija. I can't name the company, but this is a very specific taxi car company, and this is just a personal bias and personal experience of mine. Every time I've been in a car with this damn taxi company, it's always been a horrible experience, and I mean, always drivers are speeding ludicrously fast, and they always seem to be so distracted. One time when I was coming back from a party from a birthday party of a friend of mine, I took this cab, and I remember for the entire 30-minute duration he was listening to Careless Whisper and trying to change the song. He was switching like you know when you have the windscreen and you have the like little phone holder, and like he's constantly looking at the phone, not even looking at the road. He's just intuition driving, and I'm like, I'm going to die. I am going to crash and burn. This is going to be the end of me. Dak il-każ is-soluzzjoni tħalli review ħażina fuq. Aw, dik meta tagħmilha il-kumpaniji mbagħad jieħdu s-sanzjonijiet fil-verità. Smajt li jgħodduhom għax inti jorid tħalli 5-star review
They bloody better. Il-komuni. Imma ħafna nies just jaqbdu jħallu 5-star review. Waslu d-dar, 5-star review, whatever. Jekk ma jitkellimx iktar 5-star review. Jekk jitkellem u jifqak bid-daħ. I like talking to my taxi drivers. Why don't they think sometimes? Iwa janka xi kultant. Pero xi kultant bat jibdew jiqirdu ipoddejn. Ara, on specific certain times of the day, tifimni, like if I'm back after a party and I'm I don't want to talk to anyone, but if like I'm on the way to something, I'd love to talk to my driver. Fair enough. Anything to get off my phone. Pero jiena l-naqas l-esperjenza tiegħi mal-cabs, pero ma naħsibx li użajt cabs daqs kemm użajt inti. Naħseb tajba kienet, jiena m'għandix xingerger. Għalhekk għal-naqas ngħid, all right, għandek problema b'tal-linja. But there's always a last result. As long as you have at least like €15 in a bank account, you're fine. You're fine. Like, dejjem hekk naħseb, u anke meta kont żgħir, meta kelli xi 15-il sena kont ngħid, issek nispiċċa nintilef jien. X'izzik ħanagħmel, man. U mbagħad ngħid, wi ġista taqbad tal-linja l-belt. And you're relax. You're good to Illum go. ġurnata ngħid wi wasa, but keb relax. Nista' nkun xrobt kemm xrobt, it will be fine. Għax fl-aħħar mill-aħħar naf, I will just order a cab, will be good. M'għandix dik il-biża. Dik ma again. U plas Malta żgħira, jekk inkun jed viċin biżejjed ir-Rabat nimxija. Jiena vera ma ndeqx nimxi. Do you think there should be a more promotion to a walking culture in Malta, considering how small Malta is? Like in-nies onestament jiqirdu wis. Eżatt, I think people over-exaggerate. Fix-xemx, fair enough. Fix-xemx issa fair enough. Like fis-sajf, fair enough. Imma, jekk eżempju, mor ġampula. Sewa, ma xrob ċej. M'għandekx karozza sewa, iġġib xkeb, bro, m'għandekx għalfej keb biex tmur ar-Rabat jekk titpastit mis-sirkin ta'. Eżatt, you can just walk it. Jekk timxi għall-inqas u mbagħad il-pastit li ħadd ikol taħarqu. So, give or take, it's like not that big of a deal, taf kif? Eżatt, you'll be fine, but like, again, people really tend to over, because Malta's tiny, man. Kull barani li jgħixaw jgħid lilek. Exactly. It's so small that like getting from point A to point B is not going to take you a hassle, even if you walk it. Mflok ta' salem f'10 minuti u ta' kar ta' salem f'20 minuta. Wow. There's a 10-minute difference. You know what I mean? Which again, because we have a high obesity rate in Malta, you know what I mean? U dik tejn ħafna kieku ħafna nies iktar jimxu. Għax in-nies ma jrealizzawx, in-nies jaħsbu li biex tonqos titmur il-ġim. Mux bil-fors. No. Kull m'għandek bżonn tagħmel onestament, jekk m'għandekx job li toqgħod bil-qeda ħin kollu, dik minn diġà halfway there. Sewwa il-mixi in-nies ma jrealizzawx kemm jgħin għax inti l-maġġoranza tal-kaloriji taħraqhom. Just by existing. Eżatt. So if you exist by walking, you're on a good road ta' ġifieri l-affarijiet. Again, I agree with you on that. U ovvjament, jekk timxi iktar u tużin askarozzi, hemm minn askarozzi fuq it-toroq. So tagħmel servizz. Oh, I'll give you another one. You're emitting less carbon, CO2 in the air. Exactly. It just benefits everyone. Eżatt. It makes your life slightly harder. Like in-nies għandhom żewġ xi kultant ġust ikollhom ħajthom naqqas żgħir iktar diffiċli li mhux kollox ikun komdu. Dik mhix ħaġa tajba fil-verità, kulħadd ikun qed komdu. I mean, people do value commodity a lot, but like at the same time. Aw Malta, ħafna. Like for example, if I were to just walk from 5 minutes for example, I don't like ordering online. I don't like getting food from Walt or Walt because I think I'll get too addicted to it very fast. Because it's too easy. You know what I mean? It is too simple. It's too gratifying when you order fast food and it's right there on your door. I prefer like for example, I go to a restaurant myself and I walk to it and I get it myself because again I'll be doing myself a service. I'll be getting some physical activity. Dik naħseb parla l-tema ikbar illi hija just meta l-ħajja tiġi daqshekk faċli. U isu kull ostaklu li jista' jkollok jispiċċa tneħħih. U mbagħad wans li tneħħi l-ostakli, tibda tgħid kemm faċli l-ħajja. Imma jekk eżempju ħin kollu torna l-ikel jew ħin kollu kull ħaġa li trid issib. U ma taħdem għal xejn biex niftehmu. Isu inaqqas naħseb il-valur tal-ħajja x'inti taħdem għal xi ħaġa. Jien naħseb in-nies ma japprezzawx il-valur tagħha dik. Eżatt. Il-fatt li taħdem għal xi ħaġa u ġġiba
Is that like remember there is an actual person giving you your food, you know what I mean? Eżatt. He has his own life, his own priorities, his own duties, you know what I mean? He's just there to give you your food. But again, it kind of increases not the stigma, the notion that we're so comfortable. We're too comfortable. We're too comfortable. Mbagħad problema inti m'intix persuna tkun wisq fil-comfort zone tagħha. Eżatt. Persuna li ma toħroġ mill-comfort zone tagħha ma tagħmilx progress. Eżatt, U eżatt. din ejda jiena ġifieri li meta kont nibża naqbad tal-linja. Illum il-ġurnata tal-linja tant naf blamment. Illi għal xi raġuni naf li ma rotta rid naqbad mis-sawt biex nispiċċa hemm u jiena qas qatt nirsaq lej is-sawt ġifieri. Qed tifhem? In-oppost. Issa u di problema wkoll ta' tal-linja jekk ma tkunx taf kif taħdem, you're done. Ġifieri, Malta vera confusing. Vera confusing tal-linja kif taħdem, jekk ma tkunx taf eżatti kif, eżempju l-ammont ta' turisti. It's not the first time I've seen tourists in the family station fil-belt ovvjament. The giant map with all the routes away. Jien ma naf kif innavega dik. I have no idea how to navigate it. Numbers and letters, man. U bil-Malti wkoll biex taxxaqa mhux bl-Ingliż qiegħda dik. Yo, I think it's both, yeah. I think it's in both. But even if it's English, it's not the first time I've seen tourists. And some tourists have even asked me to translate the map to them. I don't know. I don't know. I just check the app and I tell them about the app and it's so much easier. You know what I mean? L-ammont ta' turisti, eżempju, ir-Rabat hemm stage fej fuq l-istess stage tgħaddilek l-istess rotta imma ż-żewġ directions. Eżempju għandek number 51 ħatmur il-belt sewwa u għandek number 51 ħatmur l-imtarfa. Minn ġod l-stage għaddu tnejn li huma. Eżatt. So it-turisti ġest jaraw 51 u ma jkunux jafu jekk sejra l-imtarfa u l-belt. Għalkemm iwa hemm miktub. Eżatt. Imma għenet u benefiċċju tad-dubju jekk barra minn Malta ir-rotta ġest tara n-numru tkun taf eżatti fejn sejjer. Mod. Għaw Malta le, għaw Malta għandek n-rotta u n-numru. Sawa, il-turisti kemm il-darba eżempju jiena kont nistenna fuq tal-lin biex nitla l-belt u nara 51 għall-imtarfa ngħid nistenna 51 għall-belt. Imma nara 4 turisti tgħidin fuq għadi u jitlu fuq jsaqsu driver valletta u driver jgħidulhom no, other side. Other side. U ma tkunx other side, dik il-ħaġa, id-driver stess xi kultant qas ikunu jafu minn fejn irid jinqabad li ma rotta għalfejn. Li hija problemi kbar għax inti jekk id-driver ma jkunx jaf. Il-driver ma jkunx jaf fejn sejjer. Mela mi jsaqsu dan. Eżatt, it's a bit of a problem, tifhimni? Il-notice boards li jkun hemm tal-linja vera confusing, il-ħinijiet qatt ma jkunu tajbin, jew għal-inqas jekk ikunu tajbin għal xi ġimgħa meta jwaħħluhom għax imbagħad ir-rotot jerġgħu jinbidlu. Again, they change. Le. Which again, illogical road closures. You know what I mean? F'daqqa waħda inti kif tista' tagħlaq triq ewlenija qorrejt tittiranġaħħa imma kif tista' tagħlaq triq ewlenija mingħajr ma toffli alternattiva tajba. Dik l-unika problema. Jekk ħatalaq triq illi taf li hija traffiku uża ħafna għax għandek ħafna nies għaddej minn hemm imorru għax-xogħol, whatever. Għall-inqas irid ikun hemm xi triq oħra li ikun hemm signs ċari minn fejn tittgħaddi biex tieħu triq l-oħra. Li xi kultant għalkemm il-mosta ħanejt il-mosta jagħmlu hemm signs, però postijiet oħrajn naf forsi m'hemmx. Imma tkun hemm alternattiva li effiċjenti biżżejjed li tista' tirreplaceja. Għax dejjem mhux ħadd tirreplaceja għall-ġimgħa, ħadd tirreplaceja għalkemm ħaddu magħluqa. Tista' tkun xahar, tista' tkun xarej, jista' jkun Alla jaf kemm għax laqwa li ix-xogħol idum. At least you have a good diversion that will get you the same, well, not the same amount of time, but at least close to it. You know what I mean? Like instead of 2 minutes, it's 1 minute and 30 seconds. U ukoll il-problemi li ħafna toroq li ħafna nies jużaw illi biex tmur minn posta liħor kulħadd irid jgħaddi mill-istess triq. Ma tagħmilx sens. Eżatt. Għalhekk imbagħad reġa' tgħid l-infrastruttura mhix qiegħda sew. Again, but this also can count for what's the word? For older localities in Malta as well. Per esempio, localities iktar antiki. Per esempio, l-Isla, we have right now, they've closed the front part, the front section of the city. Għax they're remaking pavements, they're adding a parking lot, whatever. And essentially, this means that one of the main roads to leave Sengalea got blocked entirely, so you can't leave in that street. And this caused a lot of havoc
and trouble for the Intendi. For example, I feel really bad when I come back from home for a taxi and I tell them, da malo, don't pass from here. You know what I mean? Mhm. Because now he's stuck in a one-way road where he can't go back because there's the possibility that there's a car behind him and then he's just stuck there unless the car moves back and then he has to leave through another diversion which irid jaqsam l-isla kollha biex tgħaddi, tifhimni? Ħesil. Ħessel għal xej, which to be fair, you can't really blame them for because it's just the way the city is. Eżatt, u dik hija problema. Ħafna, speċjalment kif qed tgħid in-lokalitajiet qodma, ma kienux mibnijin għat-toroq għal-karozzi. They were built for carriages, man, and horses. Inti dik ma kienux affarijiet komuni. And walking. Inti ma sax jekk tieħu karozza tmur suq l-imdina, itlob għal-karozza. Efhem, karozzi li tlu l-imdina. Li tlu l-imdina ta' Mercedes jew BMW kun hemm Imma issu hemmhekk oqgħod attent badi għax karozza bħal dik kemm kollok ħeseling. Especially, I can't say this for people, anyone who designs in Mdina, but there's like a big stigma against cars in Mdina. Le, ma like dik għax ħoppu jisumwa kwieta. Eżatt, kwieta, in quotation marks. L-Mdina l-isbaħ ħaġa ma teqta d-dawl. Dawl l-Mdina l-isbaħ ħaġa dik. Ma jkunx hemm karozzi, ma jkun hemm xejn. Just nothing, just pure Mdina. Jew issib xi tour guide għaddej bil-turisti u tmur warahom ma jindunawx minn int. M'għandux każ, just relax. I mean, to be fair, I haven't been in Mdina in a while, but even I think Mdina is one of the only like truly lasting, untouched from the outside world. Kważi ma tantx hemm bidla straordinarja, naħseb ħafna mill-bini li hemm huwa l-bini li kien hemm li jintuża issa. Eżatt, li kienu hemm when the city first got built and it's still there, just okay, granted, they've been renovated a bit. Refurbished to restorated, ġifieri, jiena missier jaħdem fix-xogħol tar-restawr. Refurbished. U ħafna l-Mdina, ġifieri. I mean, considering Mdina is one of the biggest tourist hotspots on the island, ovvjament, you need to accommodate tourist attractions as well. Tifhimni like Mdina Dungeons, per eżempju. Hemm il-mużew naf tal-arkeoloġija jew tal-istorja Maltija minix eżatt tiċċert. Natural history, eżatt. I believe, hemmhekk kif filmja Gladiator, Kienu filmja biċċa? Mela, kienu filmja biċċa kont hemm. I was there, għal-gost. U xin tidħol Mdina intemmis mill-bib ewlieni taħdej il-bandli biex niftehmu taf li metni. Eżatt fejn għandek il-mużew ġifieri. Xin tidħol fuq l għandek il-mużew. Hemmhekk tidħol bil-karozza. Imma tikser left jew right. Impossibbli. Tista ovvjament. Imma it's so hard. Ma jabellekx. You could literally stand in the middle of a row between Mdina, spread your arms out and go left and right and you could touch the walls. That for anyone who's never been to Mdina or seen Mdina before, we've just perfectly described. Eżatt. U dik il-problema kważi ta' Malta kollha. Għax ħafna overcrowded. Mhux overcrowded, għax ħafna mill-ħula mibnin b'toroq dojoq. U dik kienet magħmula b'raġuni għax meta kienu l-kavallieri u hekk. Kienu bnew eżempju l-Mdina u l-Birgu b'toroq dojoq għal-raġuni. Raġuni kienet li jekk hemm l-għadu. Eżatt. Sewwa, ħabba l-vleġeġ. Dik kienet ir-raġuni. U kol biex iħawdu. Ovvjament, għax huma jkunu jafu bl-amment u l-għadu ma jkunx. Eżatt. Ma kinux mdaqrin ma toroq dojoq. Issa immaġina mur suq fihom dat-toroq. Ir-Rabat eżempju għalkemm mhuwiex l-Mdina, però huwa qabel kien parti mill-Mdina, għandu ħafna toroq dojoq. U ħafna toroq li mbagħad irridu jiġu arranġati biex ikun jistgħu jgħaddu l-karozzi kif suppost u ħatalaq lehom parking. Dik ma semmenix il-parking. Il-parking ma semmenix. Again, parking spots in Malta. Count your lucky stars if you find one, especially if you're living in the like Slima area, you know what I mean? Jien nexxilek issib parking ta' Slima fil-għaxija. Il-parking ta' campus ħab meta kienu ħarġu l-prezzijiet inizjalment u kien hemm reazzjoni backlash qawwija u I mean tranġaw. Però ma nafx eżatt kif qegħdin, m'iniex ċert, però naf li qegħdin aħjar.
There's, well, I'm not sure about that. I don't know if they barely lowered them or not, but it's still ludicrously expensive. You can check the prices now, definitely. Because obviously speaking, like I can't really speak on behalf of Campus FM. Mux Campus FM, Madonna. Campus Hub. Campus FM content night. This is Campus FM. Edin fuq Campus FM. Edin fuq Campus FM. Thank you for correcting my poor Maltese, Jake Smith. L-ironija incredibly, eżatt. Naf, I reverted to Maltese. Back to your roots, you'd be sounding so British, it would hurt. Like, my ears would bleed. Le, ma nistax nagħmel hekk għall-udjenza. Le, ma tistax. No, you couldn't. Our loyal viewers and listeners. Eżempju, fil-bidu, ma tekunu ħarġu l-prezzijiet, tamel satej jew tliet għandek 350, tamel 4 sigħat 450, 5 sigħat 550. Imbagħad anywhere minn 5 sa 13 siegħa għandek 650. I mean, naf li Campus ħabbija teknikament entità privata, imma tafa like jekk taħsibha minn punto di vista ta' business ta' Campus Hub sewwa, u taf li għandek xeba studenti li ħajparkjaw lek hemm. Eżatt. Ma jaqbillekx iż-żommu għoli, ma jaqbillekx. Iwa, mbagħad tibda tgħid li huma ħajkunu sforzati biex jiġu jipparkjaw hemm kważi u lek tolli l-prezzijiet, imma most students don't even go and park there, tifhimni. Even those who drive, they just they take the parking outside the parking lot or they park somewhere nearby the university. Eżatt. They don't go inside. Jiena naf min kien jipparkja mhux dej skate park. Isek sejjer dej l-iskola tal-Imsida, l-iskola primarja u sekondarja. Isek sejjer il-fuq ġifieri is like you're going to Pembroke. Yo, completely wrong direction. Tista' timxija minn viċin Kebab Factory l-Imsida stess. Fejn il-JC? Hemmhekk mela għandek kolleġġ, il-Bastop College fejn il-JC. Mbagħad taqsam it-triq għandek, taqsam it-triq. In-naħa l-oħra tat-triq fejn għandek il-Knisja u Kebab Factory sewwa. Minn hemmhekk sa timxija l-Università u ħadd għaddi meħdej l-iskola tal-Imsida. Hemmhekk hemm naf nies li jipparkjaw ġifieri għax inti tiġi għal-lecture ta' 8 jew ta' 9 jew tal-10 whatever. Ikun mifquh l-università. Mifquh. U dejjem tiftakar kemm għandhom żmien nies li jiġu l-università. Dejjem ħajħolqu 18, 19 and plus. Kulħadd għadu kif iġib il-liċenzja, kulħadd bil-karozza tiegħu. U ma tihomx tort għax inti tġib il-liċenzja tgħid il-karozza tiegħek. Exactly, but then again it begs the question. For example, I don't think I'll get a car anytime by the time I'm like my mid-20s, for example, because getting a car is also very expensive. A decent car, tifhimni? Dik ukoll. U l-kumpanji tal-insurance. Exactly. Like, I don't think any 20-year-old or 18-year-old is self-sufficient enough to afford their own car. Like, at the most, if they get their driving license by 18 or 19, they'll drive their parents' car or whatever guardian that they have. Sar kif jaqbillek, eżatt. Jaqbillek, eżempju, kollok il-missierek fuq l-insurance fuq karozza, tkun jgħid secondary driver, sam l-insurance ma' missierek, jew whoever, insomma, ta' mhix differenza. Imma li kollok kollox fuq ismek u kollox waħdek, orrur. Lussu. Għax, alright, waħdek, imma orrur. Għax għandek spiża. At least it's a luxury if you're under the age of like 22, 25, because maybe later on, obviously, if you have like a really steady, decent income, you can afford your own car and your own license. I mean, inti mux affordably, kalma affordably jena general u vague. Inti meta tgħid affordably, tgħid alright, jekk jien għandi paga. Nistan affordi għalli bidil paga. L-ispiża probablement iva, imma ovvjament kemm ħajibqalek. Exactly. Mbagħad kemm tittaħdem biex ikollok xi ħaġa żejda on the side. Jiena il-kalkolazzjonijiet kont provajt nagħmilhom jiena fuq il-karozza tiegħi li ma nistax insuq ovvjament għax m'għandix liċenzja. Eżatt. Imma rrid inħallas insurance fuqha. Għax mux għed nżomma garaxjata. Dix fejn nżomma għaraxjata. Bil-fors. Għed tifem ġifiri daw l-affariet joħorġu u tibda kalkula kważi eżempju il-issija li mmur namel mal-instructor sawa fil-ġimma tiġini jirħas mill-li kiku jkolli karozza tiegħi stess. Umbat allura fil-fatt meta fallejt il-test l-axħar wieħed l-instructor għalli ħatibqa tarani jisu għatlu iwa ħanibqa narak umbat għatlu għadlu jina l-ek falajtu taħx nimmissijak ġifiri. U għadlu għax promendi frank iktar bijak fil-karozza tijaj stess. Għax dik ir-realtà te frank iktar. Ġenwinament ġifiri. U kif konzaniet l-ewel b'keb jek tiħu keb darbdej fil-ġimgħa.
ħatiġik irħas milli kollok il-karozza tiegħek. That's a very good point, actually. Like, do you think like having your normal mode of transportation as a cab is more affordable than just having your own car? For example, with the insurance, with the gas prices and everything, including every single. I mean, for example, if you buy a car, you need to buy the insurance. You need to. Kull sena. Kull sena. Għandek insurance u liċenzja, għandek il-liċenzja tiegħek ma nafx fuq kemm titħallas. Repairs, obviously speaking. Which services. Which fuel. Which can cost your entire life savings. Biżieda li kien hemm fuq il-prezzijiet tal-fuel, u eżempju, mhix. That increases gas. Aktar. Gas prices are slowly increasing. I don't. Sfortunatament. Unfortunately, but that's unfortunate. Dik ir-realtà li ngħixu fiha m'hemmx tagħmel ikollok tal-għajnejk. So everybody should. Tbaxxi rasek hemm ma timxi l-qudiem. So again, everybody should just walk. Eżatt. Walk everywhere. Dik taf fil-verità. Aw Malta nerġa' ngħid, kull turist li jiġi kull barran li jgħixaw jgħidlek intom teqirdu wisq għal-mixi. Jiena naf wieħed kien joqgħod ħażabbar sewwa minn taslima flok iġib keb, għax ma kellux il-ftit fuq il-flus fuq keb, li by the way għandu raġun, għax inti minn taslima l-ħażabbar ħabba d-dawra li ħatiħu ħatiġi kolja. Eżatt. Qal, sa nimxija. U mmexija, ejwa, kemm dam naħseb, sija jimxi. Ma like, tagħmel sija timxi. Kieku qbad tal-linja probablement għandek sija u nofs biex titla' eżempju l-ewwel il-belt u mbagħad mill-belt taqbad tal-ħażabbar. I mean, to be fair, at that point, if it's an hour walking, even I wouldn't want to walk for an hour. Imma dik like I'm just saying fuq il-persuna. Jien nimxija, jien ma tagħmelx differenza, onestament. Jien dik il-last resort ħanieħu. Yeah, because I'm just saying, for example, like if it's a short distance, if it's well, not a short distance, like if it's a mediocre distance, like for example, if it's like a 10 to 15 minute walk, at this point, just walk it. It's 15 minutes. It's Eżatt, it's not the end of the world. Don't get a cab. Jiena li ma naħmilx, eżempju, minn Rabat għal Ħaddingli, jekk timxi naf jisu mill-outskirts tar-Rabat għal Ħaddingli Cliffs, jekk tieħdok 35 minutes jekk timxi. 35 minutes biex timxi? Mhix daqshekk. Biex jittieħu keb ma tiġi korrejt xi €5. 5 euros is. Ma taf kif isu kif konna tniedu l-ewwel ħabba li mbagħad il-ħajja komda taqbad tgħid jiġib keb. Eżatt. U mbagħad ma timxix. Eżatt, imma l-ħajja komda mhix il-ħajja sewwa, u x'fejn. Jien hekk naħseb. I mean, there's nothing wrong with being comfortable, you know, but there's also, again, the alternatives need to be assessed, you know. Ejja, diki l-alternattiva dejjem, inti m'għandekx ħafna għażla. Aw Malta dik il-problema. Imma yeah, I agree with you. There's no option to choose in Malta. It's either you walk it for 20 minutes, you either catch a cab and drain your wallet, or you catch a bus and be late. Yep. Or you could walk it, make it on time, but you'll be tired as hell. So there's not much. Skont sa fejn imxi jew. Jien mhux ħan imxi mid-dar għall-Università dik eżempju. Mir-Rabat sal-imsejda asmejjet. At that point, just catch a cab. Ifhem, tal-linja pjuttost mhix problematika mir-Rabat għall-Università. Mill-Università Rabat problematika, dik ma tiġix. Just naħseb tkun tard mir-Rabat għall-Università. X'vendetta għandek? X'numru x'number is it? 181. Jew il-182. Il-182 dik li tgħaddi bil-ħabrun, it's cursed. It's cursed. Però dik I'll give you this. Laqwa waħda jekk tittorqod. Jekk tittorqod għandek sija u nofs li sbaħ neb. Ejwa ħatgħaddi bil-ħabrun. Bil-ħabrun ħatgħaddi bil-kwiet ħatkun to be fair. Imma sakemm qasjed fis-Central Link sakemm tidħol Santa Venera tgħidu iwa tista' toqgħod naqżejra. Eżatt, you'll be fine after relax. Inta fuq wara rasek taħabbat mal-ħġieġa tibda tweġġa' like you feel the aura when you enter Hamru, like I'm right now. Il-fatt id-dwal ta' tal-linja id-dimjaw. The fog machine starts coming in, you hear the Grim Reaper's voice in your head. Manna xej kontra l-ħamru. Dan huma kollu ċajt satiriku. We're just slandering for the sake of fine. Mela,
I think we should leave it off here, honestly. We had a very good episode. It was very enjoyable for our very first episode. Anka lili, verħad gost. Eżatt. Mela, that's it for the first episode of Fil-Qosor. We'll catch you in for the next one. See you and goodbye. Nishtiq nirringrazzjakom tal rajtu episodju ieħor gustuża l-ussuża sabiħa ta' Fil-Qosor. Followjana fuq Spotify, YouTube u Instagram. U ftakar biex xerja ma' sħabek. Jekk għandek. Naraw l-episodju li jmiss ta' Fil-Qosor. Ciao!